Siya ay namamatay, pitong taon. Sabi ng mega doctor, wala na tayong magagawa. Ang ina na jisa eseled ay nakaluhod. Umayak, nang gabingayan, may pumasok sa OSP aisle ... Nang hindi binuksan ang pinto. Ang bata, sa pagitan ng Buhay at kamatayan. Ay nagmilit ng kanyang ang mata, at binanggit kang panggalan ng isang lalaking hindi pa niya nakalala. Nandito na ang peri, mula sa sandaling ayon, nagbago ang layat. Hanggang ang gayon, walang makapagpaliwanag sa nangyari sa silid na ayon. Buenos Aires, Taglamig 2014. Si Santiago, isang batang lalaki na 7 taong gulang pa lamang ay na-hospital ng ilang linggo. Isang kasamaan na walang panggalan ang kamakin sa kanya. Lagnat, pagkapagod, halos translucent na balat, sumuko na ang gamit. Inihahanda na ang mga doctor ang magaling para si hindi maiwasan, kamatayan. Ang gani para kay Valentina, ang kanyang ina, mayroon pa ring sandata, Pananampalataya. At pumili siya ng isang tagapamagitan, si Padre Pio, ang stigmatized prayle ni Pietrelcina. Hindi siya halagang deboto. Ang gani sa kawalan ng pag-asa na ayon, nataguan niya samga mata ng santo. Ang isang pag-asa na hindi inalak ng mga lunas, ilang ara siyang nagdarasal. Nagsamamo siya. Nabasa niya ang mga alat ng mala na tila mga alamat. Hanggang sa isang tahimik na bukang liwayway. May nangyari, kakaiba ang pag-beep ng monitor ng puso. Napakanat ang no ng bata. At dahil sa lakas na hindi niya dapat, amupo siyas a kama at sinabing kinasat niya ang isang lalaking nakaswo. Ang kayamang na damit at nasugadan ang mga kame, tampak ang paglalaruan, ang guni. Ang gayon lang nakita in a Santiago, in larawan at ay Padre Pio. Hindi niya narinig ang tungkol sa KANY.NO ang nangyari ng gabingayan o isang tunay na himala. Manatili sa akin, dahil ang kwentong ito, hindi ito tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol si Pananampalataya, pag-asa at isang hindi may paliwanag na pagbisita na nagbago ng GLAHA sa gusat ang gambang batong na kalay at makukile na bahay sa kapitbahayan in San Telmo, ang bahay ni Valentina at Ricardo. Ay isang saya sa pagitan ang nakakapagod na gawain at pag-asa na nababago sa bawat bukang liwayway. Ang Argentina na may masiglang kultura at maulang na nakagat na pananampalataya ay ang tanawin ang kanilang pakikibaka. Si Valentina, isang babaeng may hibla at debasyan, ay nakatagpo ng kanlungan sa pangaro na misa at magagrupo in panalangin, kung saan ay binahagi niya ang kanyang paghihirap at nakatanggap ng suporta mula sa iba pang mga ina na naharap din sa kanilang sariling mga labanan. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay nagniningin ng walang pag-alinlangan. Si Ricardo, isang manggagawa sa isang pabrika in Gila. Ang nagkaroon daw in siyang nalakas ng pananampalatayang lalaki sa Latin America. Nagtrabaho siya ng mahabang oras madalas na nagdadabal in shift. Apang matiyak na si Santiago ay may access sa layat ng mga medical na mapakakunan, gano man ito kawalang bisa. Siya na palaging nakikita ang kanyang sarili balang tagapagagay at tagapagtanggol ng kanyang pamilya, ay naramdaman ang kawalan ng kapangyarihan na kumakaning
say kanyang kalua, engani hindi mia kailanman pinahintalutan, ang sakit na ito, na madpakita ng sarili, say kawan ng pagesa. Ang kanyang pananampalataya ay isang halaji, manggit inganid inig, at ipinahayag sa mga panalangin na sa gabi, kadalasan na sa kahimikan, tabi ng haygan ng kanyang anak. Hindi na bago, sa pamilya ng Valentina ang gabazian kay Padre Pio. Ang kanyang lola, isang imigranteng Italiano na dumating sa Argentina, sa sinula ng ika-20 siglo, ay nagdala ng kwento at pagalang para sa stigmatized prayer. Lumaki si Valentina na nakikinig sa mga salasay ng pambiharang bahay ay Padre Pio, ang kanyang supernatural na kaloob, ang kanyang pakikipaglaban sa masama, at higit sa lahat, ang kanyang walang pagod na dedikasyon sa kalitasan ng mga kaluluwa. Ang mga kwento ng bilocation, ang himala ng pagbagaling, ang mga propesya ay naugnay sa pangararaw na bahay ng kanyang pakabata, na nagahabi ng isang tapaserya and pananampalataya at misteryo. Ang mga kwentong ito na dating bahagi lamang ng folklore ng pamilya, ang gayon ay umaling gaflo na may bagong kagyat na kagyat sa kanyang puso. Naalala niya ang sinabi ng Diyong Lala, si Padre Pio ay laging nariyan para sa maghanap si kanya ng may tunay na pananampalataya. At hininap ni Valentina ng buong tindi ang kanyang kaluluwa. Ang figura ay Santiago, ang malit na bida ng kwentong ito ay isang nakakantid na counterpoint sa sakit na natupok sa kanya. Kahit sa kanyang marupak na kalagayan may kadalasayan. Kanya, isang tahimik na hitsura na tila hindi nakikita ang physical na pagdarusa. Ang kanyang imahinasyon ay mayabong na pinamumunuan ng emgo, ang santo at isang langit na inilarawan niya sa kamanghamangang detalye. Hindi siya ganong nagsalita, ang ng gawin niya ito. Ang kanyang salita ay puno ng karunungan na hindi akma sa kanyang edad. Inilarawan niya ang mga pangitain, mga bulong sa langit, mga pakikipakpo sa mga nilang and sa wanig na ang kanyang magaling sa kanilang kajipitan ay madalas na inyugnay sa mga dalasyan ng lagnat. Gayunpaman, may isang bagay tungkol sa parang ng paglalarawan niya sa mga karanasang ito na lampas sa simpleng guni-guni. Ang kanyang panloob na kapayapan sa kabila ng sakit ay isang misteryo sa lahat ng daw sa paligid niya. Ang ina ni Valentina na si Donna Ana na nakatira sa kalapit na lungsod ay naging pangunahing manlalaro din sa senaryong ito. Isang simpleng babae, may malalam na pananampalataya at tanyag na karunungan, si Donna Ana and Bata ang suporta kay Valentina. Nagdala siya ng mga herbal tea, nanalangin ng walang pagod, at sa pamamagitan ng kanyang kwento ng mga himala. At banal na providence, pinalaktas ang pag-asa ng kanyang anak na babae. Si Donna Ana A. in personification ng pananampalataya na ipanadala mula sa generation hanggang sa generation. Isang link sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Ipinalala niya kay Valentina na ang pananampalataya ay hindi lamang isang kaliwan, kundi isang aktibong puwersa na may kakayang baguhin ang KATO2OHANAN sa gitna ng ganitong kapaligiran ng debasyon at paghihirap, nagsimilang nakaramdam ng intriga ang isa sa mga doktor na kasama ni Santiago
na si Dr. Miguel Torres. Isingao ng agam, nag-alanlangan sa likas na katangian, nasaksihan niya ang pagdurusa ang hindi mabaling na mga pamilya. Ang duni, ang pagtayaga, ay Valentina sa Pananampalataya. Ang pagtangi nitong sumuko, ay nantig siya sa parang hindi niya may paliwanag. Siya, napalaging nakabate sa kanyang bahay sa katwiran at ebidensya, ay naharap sa isang bagay na higit pa sa kanyang pananawa. Ang mga panalangin, ang mga imahe ng mga santo, ang mga nakasindi na kandila, lahat ng ito ay bahagi ng isang universo na hindi niya masasukit. Ang tuniyang lakas ay hindi may kakala. Ang paglalakbay patungo sa pagbagaling sa banal na intervention ay nagsisimula pa lamang. Tulad ng isang maliit na bangka na nanad, ang pamilya ay Santiago ay naghahanda upang harapin ang pinakamagulong hindi alam na ang isang di nakakitang. Kamay ay gumagabay na sa kanila patungo sa isang ligtas na daung andat sa bawat bukong liwayway. Ang malupit na kadadahanan ay nagpata ang si sarili. Naglaho ang katawan ay Santiago, nagpatuloy ang lagnat at ang pagubo, na dati ay paminsan-minsan ay naging palagi, na napunit ang kanyang malit na dibdib. Ang mga serum na nakabadan sa tabi ng kamay ay tila isang spider's web na nagtrap sa isang insekto. At ang bahay ay nadulas sa mga daliri ng pamilya. Ang pag-asa na dating malawag na APOY, ang gayon ay kumitislap, nagbabanta na mawawala anyamang sandali. Ang mga doktor, sa kanilang malupit na katapatan, ay hindi na itinatago ang kalabhan ng sitwasyon. Wala nang magagawa, ang pararala na may tinig na nakahilo at isang hitsura ng pagbibito, ay umaling gafangkal sa mga pasilyo ng hospital sa kaluluwa ni Valentina. Ito ay isang panggangsip, isang hadal na tala nagbuklad sa kapalaran ng kanyang anak, ang katahimikan na sumunod sa mga salating ito ay mas masakit pa kaysa sa anyamang panagoy. Isang katahimikan na sumisigaw para sa katarungan, para sa isang sakit, para sa isang himala. Naramdaman ay Valentina na napunit sa pagiding walang hampay na katotohanan. Ang sakit, ang hindi natitinig na pananampalataya na nagtulik sa kanya. Payonan o tutugotan han Dios en sagad nga pag antos ha USA nga inosente nga bata? Ang tanong na ayon, ising tahimik na panagoy, ay sumalat sa kanyang gagabi. Natiguan niya ang kanyang sarili sa isang metallic na pag-away, sa pagitan ng dahilan na nagsasabi sa kanya na tanggapin ang hindi maiwasang at ang pananampalataya na bumubilang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, sa kaibatsuran ng kanyang kaluluwa. Isang tinig ang nagpipilit, hiwag kang susuko. Hindi pinababayan ng Diyos ang kanyang anak. Ang tinig na ayon ang dahilan kung bakit hindi siya navalan ng pag-asa. Hinanap niya ang kapanatagan sa mga kwento, ang iba pang mga santo, ang mangar na naharap sa mas malalaking pagsubak. Ang guniyang sakit na makita ang kanyang anak na dihirap ay isang natatangi, walang kapantay na pagdurusa. Sa kanyang walang hampay na paghahanap ng mga kasagutan at banal na intervention. Pinating ni Valentina ang kanyang gamalangin kay Padre Pio. Walang pagadakang nagbabasa ng kanyang mga salatan, nanood ng mga dokumentaryo tungkol sa kanyang bahay at naganap ng shidid pa at higit pang impormasyon tungkol sa santo.
Nadama niya na in figura ni Padre Pio, kasama ang kanyang kwento and pagdarusa and mala na niamala, ang susi sa pagpagaling ng kanyang anak. Ito ay isang visceral na pananawala, na lumabas sa lohika at katwiran. Nakita niya siya, lalang isang makapanggarang, tagapamagitan, isang tong nanawan ang sakit ng daw, at may direktang access sa puso ng Dios. Ang mga pag-usap kay Dr. Torres ay naging mas madalas. Siya, isang taong may scienceya, ay hindi maring tanggapan ng idea na ang pagpagaling ay maring nagmula sa intervention ng Dios. Para sa kanya, ang Pananampalataya ay isang kaliwan, isang parang na pangharapan ng sakit, inguni hindi. Isang solution sa sakit. Tiningnan niya ang debasyan ni Valentina nang may hawang pagkamaza at pag-alala. Natatakat na malalinlang nito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng maling pag-asa. Mrs. Valentina, kailangan nating maging makatotohanan. Ang gamit ay may hangganan. Inulit niya sa isang tinig na puno ng habang na hindi niya manawan sa kanyang sakit. Ang salangatan sa pagitan ng Pananampalataya at agam sa pagitan ng lohika at himala ay malano. Para kay Valentina, kinakatawan ni Dr. Torres ang mundo na tumanging makita ang higit pa sa nasasalat na mundo. Ang mundo na naglimita sa kapangyarihan ng Dios. Ngunit ang katotohanan ay si Dr. Torres sa kanyang core ay nagdarusa din. Nakita niya ang sakit ng pamilyang ayan at higit sa anyukman na niyang magawa ang isang bagay. Lalong lumakas ang labanan na ito sa paglipas ng raw habang naglaho ang Buhay en Santiago. Ang tanong na nakasabit sa hangin ay, sapat na ba? Pananampalataya ni Valentina upang mapagdagumpayan ng hadlang ng katwiran at magdala ng himala? Ang sagot o kakulangan nito ay tila hindi maiwasang lumapit. Ang kalamputan ni Valentina ay hindi limitado sa physical na sakit ni Santiago. Isang banayad na bidik ang nagsimulang lumita sa relasyon nila ni Ricardo. Siya, pragmatiko sa likas na katension, nanawala pa rin sa medisina, ay nagalaga pa rin ang pag-asa na ang isang bagong pagamit, isang bagong gamit, ay maring lumita at aligtas ang kaniyang ak. Ang pagajit ni Valentina sa pamamagitan ni Padre Pio, habang iginagalang niya ang kanyang pananampalataya, ay tila sa kanya kung minsan ay isang pagtakas sa isang lugar ng mga-ilasyon. Kailangan nating patuloy na magnap ng pinakamahusay na Dr. Valentina, sabi niya, sa tono ng tinig na nagpapakita ng kanyang sariling pagkapagod. Sa kabilang banda, nadaman niya na ang kanyang pananampalataya ay hindi kasing lakas ng kanyang pananampalataya na hindi niya nanawan ang lalim ng kanyang koneksyon sa ito. Ang hindi pagkakasundo na ito, bagamat hindi ito kailan magpakita ng sarili sa bukas na talakayan, ay nagbangga ng isang mabagat na katahimikan sa pagitan nila. Isang distansya na hindi kayang kunan ng sakit ni Santiago. Ang komunidad ng Katoliko. Ang kapitbahayan na dating pinagmumulan kaya walang kondisyon na suporta ay nahahari rin sa naririksyon nito. Ang ilang parishioners na nabyang inspiration ang hindi natinag na pananampalataya ni Valentina ay nagdabal ang kanilang mga panalangin at nagalak ang practical na tulong. Tulad ng pagluluto para sa pamilya o pag-alaga ng bahay. Iba, mas nag-alanlangan, bagamat nakakarami pa rin, ay nagbilang-bilungan ang mga lalahanan. Tungkol pagkumaling
and Valentina kay Padre Pio. Mahalaga ang Pananampalataya. Ingani hindi natin maring bailwalain ang agam. Sabi nila sa mababang tinid, na may halo ang habag, kawalan ng paganawa. Naramdaman ni Valentina, ang mga hitsura, ang mga bulong na salida, inguni nanataling. Matatag siya, sa kanyang pananawala. Alam niya na, ang kanyang pananampalataya ay isang malangkit na landas. Ang gani hindi bababa sa tatu. Isang malit na kapitbahay ni Santiago. Isang anim na taong gulang na batang babae na nagngangalang Clara. Na nakapaglaro sa kanya bago ang sakit. Ay napektuan din sa sitwasyon. Si Clara na may pakabata na ang muang ay hindi naintindihan ang kalabhan ng sakit. Ang gani nakaramdam siya ang kalankitan sa hangin. Gamugal siya ang ilang oras sa paguhit ang mga at bulakok at hinaling sa kanyang ina na alien. Ang mga ito sa Santiago sa pag-asang mapasaya nila ang kanyang malit na kaibigan. Ang kawalang muang ni Clara, ang kanyang dalase at walang pag-imbit na pag-ibig ay kaibahan sa pagiging komplikado ang kanyang pagdarusa, ingam ga matatanda, at nagdagag ang isang layer ang kalankitan at laming sa salase. Ang kanyang nagahit makule, at puno ang bahay ay isang palawa ang kung ano ang ninanako ang sakit nila kay Santiago. Patuloy na bumababa ang kalagayan ni Santiago at lalo pang naging critical ang kanyang kalagayan. Painailan ang mga doctor na hindi siya makakaligtas ng gabing ayon. Ang mahanang paginga, ang malamig na balat, ang hindi nakatuan na mga mata, layat ay tumuturo sa dulo. Si Valentina sa kanyang paghihirap ay naramdaman ang oras na damulas. Sa kanyang mga daliri, bawat segundo ay walang hangin. Ito na ang huling pagsubok sa kanyang pananampalataya. Si Gigna ang malangkat na senarong ito, si Dr. Torres, sa kabila ng kanyang pag-alangin, ay nagsimulang matig sa hindi natitinig na debasyan en Valentina. Pinatutunan niya ang lakas ng kanyang pananampalataya, ang pagdayaga ng kanyang mga panalangin, at hindi niya may tatanggi ang spiritual na dimension na nakapalibo dito. Sa mga pag-usap sa kanyang kasamayan, pinanggit niya ang pasayente ng pambihiring pananampalataya at ipinagtapat na, bagamat hindi niya ito may paliwanag, nakaramdam siya ang abang enerhiya sa silid ni Santiago. Ang kanyang postura na dating dalasay na katwiran ay nagsimulang lumambat upang buksan ang posibilidad ng isang bagay na labas sa kung ano ang maring patunayan ng agam. Hindi niya ito hayagang inaman inguni ang pananampalataya ng Valentina kahit papano ay yumanig sa kanyang pinakamalilim na pananiwala. Ang bini ng paglalangin o marahil ay pakamazaw ay nakatanayans sa kanyang puso. Ang nalalapit na pagalis ng Santiago ay nagpatindi ang tensyon na pinipilit ang layat na harapin ang kanilang mga pananawala at kuwestiyonin ang kanilang mga limitation. Ang kapalaran ng Bata ay tila nasa mga karme ang membuwersa na mas malaki kaysa sa gamit. At ang pagahinte para ay sa himala ay naging hindi makayan andat sa gabingayan na talahuli niya. Ang hangin sa silid ni Santiago ay siksik, puno ng gilos halatang. Kalangkutan. Ang mga monitor ay humihip ng mahinahan. Ang mechanical na tunog ay nagmamarka ang nagmabaw at hindi regular na ritmo ang puso ng Bata. Si Valentina,
pagid na pagid, ginini determinasyong hangganan sa banal, ay nakaluhad sa tabi. Ng kanyang kama. Hawak ang malilit na kame ng kanyang anak. Ang kanyang engalabi, na tuyo dahil sa labis na panalangin, ay bumalong ng walang katapusang rosaryo. Isang litanya ng mga panalangin na may halong nakapaloob na pagigpi. Ang mga imahe ay Padre Pio, na dinala niya mula sa bahay at inilagay ng madiskarding nakapalibo sa kama, ay tila nagmamasid sa takbo ng may aura ng katahimikan, halos inasahan. Ang kandila, na dahan-dahang nasusunog si bedside table, ay nagagis ng mga anino ng pagsasayaw sa dingding, na lumalika ng isang kapaligiran ng mist, is ISMO. Si Ricardo, na nakayuko sa apwa na sa kanto, na ang muka ay natatakpan ng kanyang zanlay. Kamay ay nanalangin ng tahimik. Ang kanyang mebka panalangin ay pinagalong kawalan ng pag-asa at pagsuko, isang siga para sa awa. Si Dr. Torres, na nanatili sa ospital, kahit na natapos na ang kanang shift, ay nakahupo sa isang magalang na distansya. Pinagmamasdan ang eksena na may halong habig at pagkalito. Hindi siya makalis, may nakatalya sa kanya sa silid na ayon, say, pamilyang ayon. Ang pakiramdam ay nasa binggit siya ng isang bagay na pambihira, isang bagay na haminin ang layat ng kanyang karanasan sa medisina. Parang nakuryente ang hangin, na nagpahawadig ng isang pangyayari nga hindi pangkaraniwang magnitude at pagkatapos. Sa gitna ng katahimikan na ayon na napital laning ng munga ang tanog ng gari ayon. Isang hininga, isang halos hindi. Mapapansin na bulong ang nakatakas sa galabi na Santiago. Si Valentina, na ilang araw ng hindi natutulog, ay nakaramdam panginginig na dumadaloy sa kanyang kulugod. Binuksan niya ang kanyang kamata na nakapikit sa panalangin at nakita. Ang gamata ay Santiago na dating April at walong bahay. Ang gayon ay nakabukas, malinaw, nakatuon sa isang lugar sa itas ng kanyang yulo. Isang malambo at halos ethereal glow ang tila nagmumula sa titig ng bata. Hindi ito isang hitsura ng lagnat o ng delirium. Ito ay isang hitsura ng pakalala, ng pakagilat, ng dalase at hindi may paliwanag na kabalakan. Ang malit na kamay ay Santiago, na hindi gumagalaw sa palad ay Valentina, ay pinipasil siya ng mahina. At pagkatapos ay bumalong siya, sa mahina ang guni malino na tinig. Padre Pio, erito siy a. Ang kanyang mga salida, bagamat mababa, ay umalinggafanga sa silid na parang kulog. Naramdaman ay Valentina, ang isang electric shock na dumadaloy sa kanyang katawan. Punong-puno ang ganyang mga mata, hindi sa kalangitan, kundi sa labis na kagalakan. Itinas ni Ricardo ang kanyang yulo, nagulat, at si Dr. Torres, na nung paman ay nanatiling naglalanlangan, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi ito possible. Ang bata ay namamatay, at ang gayon siya ay nagsasalita, nakatingin, at nagsasalita ng isang bagay na napakapambihira. Inilarawan ay Santiago, na may mahinang ngiti, na tila nagmumula sa isang lugar ng dalasay na kapayapan. Ang presensya ay Padre Pio sa silid. May mga kame siyang nasa ketan . Inguni ang ayong hitsura ay isa sa mga dekilang pag-ibig ni akap.
Nia ako say kenyang emga bisig. At sinabi na en layat majing mayos. Ang mansalitan hingji bata ising balsamo para asa kaluluan en Valentina. Naramdaman niya na say sandling ayon may nasira, may nagbago. Ang sakit at kawalan ng pagesa, ang nagbigay dan sa isang pagesa na higit pa sa panganawa ng daw. Ito ay ang katiyakan na ang banal na pamamagitan ipunagita, na ang panalangin dininig na datse, kabilang kanyang scientificong background. Hindi matatangi Dr. Torres ang nasaksihan ng kanyang saraling manada at tahinga. Ang bata, na ilang sandali pa dahil nasa binggitin kamatayan, ang gayon ay nagsalita ng malinaw, na may nakakagulat na kalinawan. Sinuri niya si Santiago and napansin niya ang bahagyang pagunlad ng kanyang vital signs, halos hindi kapansin-pansin. Gunguni na roon. Walang lohikal na paliwanag kung ano ang nangyari. Ito isang misteryo, isang pangyayari na humahaman sa layat ng kanyang pananawala. Pinagmasdan niya si Valentina. Ang kanyang muka ay nalalago sa mga luha ang kagalakan. Nakita ang pinakadalisay at pinakahindi natitinag na pananampalataya na nasaksihan niya. Dumating na ang turning point. Ang kapalaran ay Santiago na tila na buklat ay muling isinilit ang isang puwersa na lumalabas sa agam at katwiran. Mula sa sandaling ayan, nagsimulang magbanyagan kwento ang na mamatay na bata at ang amala ay Padre Pio. Ang balita ng Giole na Santiago ay kumulat na parang isang malakas na ilid. Ama pa sa hangganan ng ospital at bainaw ang komunidad. SAM raw pagkatapos ng pamiharang gabing ayan, ang pagunlad ng bata ang antay at kamangha-mangha. Una, humupa ang lagnat na parang amirang ang tubig. Pagkatapos ay naging mas regular ang paginga ay Santiago, hindi na ganong pinipilit. Ang kanyang gamata na minsan ay mackerel, ay muling nabawi ang kanaling kanong at isang mahanang pamimila ay nagsimulang makulay sa kanyang mapitlang pisanji. Ang mga doktor, kabalang na si Dr. Torres, ay pinagmasdan ng pagaling na may halong pagkamara at pagalito. Ang mga pagsusulit na dati ay nagpakita ang isang larawan ang patuloy na pagkasira. Ang gayon ay nagpahawatig ang isang pagpapatag at kaloran, isang untayanting pagpaputi ang mga organo. Walang scientificong paliwanag para sa nangyari. Para kay Valentina, ang pagaling ay Santiago ay kompromisin ang kanyang hindi natitinig na pananampalataya. Umayak siya, pero ingan ay luha na sila ang ginhawa. Hanalakan niya ang nga kame ang kanyang anak. Nagpapasalamat kay Padre Pio sa Deus sa sensinukab para sa karapat dapat na biyang ayon. Ang kwento ni Santiago, ang batang nakakita kay Padre Pio, ay naging bahay na patado ang banal na presensya. Isang patunay na ang pananampalataya ay gumagalaw ang mga bandak na ang impossible ay naging possible kapag inilang natin ang ating mga puso sa Diyos. Ang debasyon kay Padre Pio na dating menggit na APOI sa pamayanan, ang gayon ay nagapoy ng buong lakas. Ang mga daw mula sa ibang parokya, mula sa ibang mga lungsod, ay nagpunta sa ospital upang makita si Santiago, upang hawakan ang kanyang kamay, upang manalangin sa tabi ng Valentina. Ang silid ng bata ay naging isang pansamanaling dambana, isang lugar ng peregrinasyon
para sa gahanap ng isang palatandaan, isang pag-asa, isang patanay ng pagkakaroon ng banal. Si Ricardo, ang ama, na dati ay nagpapanatay ng isang mas nakareserbang posisyon, ang gayon ay binuksan sa sukit ng himala. Ang kanyang kawalan ng pananampalataya ay dahan-dahang panalitan ng isang mapatigang pagkamangha, ng isang pananampalataya na nagmula sa hindi may kakailan na karanasan. Naobserbahan niya ang pagbabagong anyo ng kanyang anak, ang pagbabalik ng Buhay sa kanyang namana, at alam niya na ito ay hindi gawing gamit, ngunit isang mas malaking puwersa. Ang kanyang panalangin ay naging mas taimtim, ang kanyang pasasalamat ay lalong lumalang. Naglaho ang alatan na nabuo sa pagitan nila in Valentina, at nagsama-sama sila sa tahimik na pagdirawang ng BIYAY at sa kabilang banda. Labis na napektuhan si Dr. Torres sa karanasan. Siya, ang tao ng agam, nakita ang kanyang lohika at ang kanyang paniniwala na nayanig. Hindi niya maitatanggi ang pagunlad ng Bata o ang salasay ang kanyang pangitain. Hindi may kakaila ang sinabi ng Santiago tungkol sa presensya ng Padre Pio. Si Dr. Torres, na palaging nakikita ang kanyang sarili bilang isang nag-alalangan ay nagsimulang tanungan ang kanyang sariling limitation upang buksan ang kanyang sarili sa posibilidad ng isang universo na lumalampas sa bagay. Binasa niya ang medical na aklat, nirepaso ang pagsusuri, at ang tanging posibleng konklusyon ay may isang pambihayaring nangyari. Ang bini ng pananampalataya na itinanam ng pagtitiyaga ng Valentina ay nagsimulang sumibol sa kanyang sariling puso. Nakit siya sa espiritualidad sa pananampalataya ng pamilyang ayon. Sa isang bagay na hindi niya may paliwanag, ang ngunit nadarama niya. Ang epekto ng himala na Santiago ay hindi limitado sa kanyang physical na pagpagaling. Umalinggaf-nga siya sa bahay, ang layat ang nantig ang kanyang kwento, binago ang nanapuso, pinanabago ang pananampalataya, at pinatunayan na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman namamatay. Ang landas sa pagtagumpayan at pagunlad ay nagsisimula pa lamang na aspaltado ang supernatural na karanasang ito. Ang pagaling ng Santiago ay higit pa sa physical. Ito ay isang maling pakabay and kagalakan. Ang anggidi na dating nakatayo sa kanyang mapitlang muka ang gayon ay nagliliwanag tulad ng raw na sumisikit pagkatapos ng matagal na bagyo. Ang kanyang mitamara na minsan ay nagon ang pagkapagod ng sakit ay nagnining sa sigla at pagkamaza ng isang bata. Antay-antay, bumalik ang galaro upang punan ang pasilyo ng bahay ang tunog ng kanyang tawa na dati isang nalayong. Alaylay lamang ay umalinggaf muli sa madingding. Tumakbo siya tumalon, sinipa ang kanyang soccer ball nang may lakas na mayroon siya bago siya nagkasakit, na parabang hindi pa yumiral ang sakit. Ang imahe ay Padre Pio na nakita niya sa kanyang pangitain ay naging simbolo ng kanyang bagong bahay, isang nasasalat na kogniyan sa himala na naglitas sa kanya. Pinanggit niya ang ama na may magandang ingiti, na may likas na katangyan na humanga sa layat. Sina Valentina at Ricardo ay lumabas mula sa pagzubak na ito na nagbago. Ang pananampalataya na Valentina na malalam na ay naging mas hindi natitinig, mas nababanat,
Siya ay naging isang bahay na saksi ng banal na biyaya, na ibinahagi ang kanyang kwento, ese layat ng lumapit ese kanya, na nagbigay inspiration ese dandang dao, na humingi ng kanlangan ese pananampalataya. Ang relasyon ese pagitan nila ay pinalakas, pinadalasay ng ibinahaging pagdurusa at kagalakan ng pagdikampayan. Si Ricardo, na dati ay mas nakalan sa kanyang pananampalataya, ay natiguan ang isang bagong dimension sa kanyang espiritualidad. Nagsimula siyang magsimba ng mas regular, aktibong makilahok sa komunidad, at ibahagi ang kanyang karanasan sa parang hindi niya naisip. Ang pag-alinlangan na minsan ay nagmumulto sa kanya, ang nagbigay dan sa isang kaibigan na pamupuno sa kanya ikike kumda si Dr. Torres. Naman ay nakaranas ang isang malalim na pagbabago sa kanyang pananaw sa bahay at agam. Ang himala ay Santiago ay humantong sa kanya sa muling pagsusuri ang kanyang sariling mga paniniwala at pagiging bukas sa hindi may paliwanag. Sinimulan niyang magsaliksik ng malalim sa mga phenomena ng kasang pagpagaling. Apang pagornan ang relasyon sa pagitan ng pananampalataya at kalusugan. At apang magkaroon ng interes sa espiritualidad ng kanyang kapasayante. Bagaman nanatiling, tapat pa rin siya sa agam. Sinimulan niyang kilalanin ang pagkakaroon ng nasukit na hindi masasukit ang medisina. Ang gani hindi may kakaila sa kanilang mga epekto. Ang kanyang pananaw sa mundo ay pinalawak. At siya ay naging isang mas makatong doctor, mas impasya, mas sensitibo sa spiritual na pangangailangan ng kanyang mga pasayente. Siya ay naging sa isang parent, isang tulay sa pagitan ng agam. Pananampalataya na nagpapatu sa kapangyarihan ng panalangin at banal na intervention. Ang kwento ay Santiago. Ang batang nakakita kay Padre Pio at Dumating ay umalinggaflo sa buong Latin America na nagbigay inspiration sa devotion at nagpapanabago ang pananampalataya. Ang patatu ng pamilya ay ibinahagi sa mga programa sa radio, sa mga grupo ng panalangin, sa mga relihiyosong komunidad. Ang mga salida ay Santiago tungkol sa presensya ay Padre Pio ay nantiging puso ng libalabang mananampalataya na nagangid ng banal na proteksyon, kagalingan at panloob na kapayapan. Ang pamayanang Katoliko, lalo na ang debatong kababayan, ay nagagawan sa kwento ay Santiago ang isang balsamo para sa kanilang sariling mga sakit. Isang kompromisyon na naririnig ng Diyos ang mga panalangin ng kanilang mga anak. Ang pananampalataya ay naging isang mas malakas na ugnayan sa pagitan nila. Isang pakiramdam ng pagiging kabalang sa isang komunidad na nagbabahagi ng perhong pag-asa at debasyon. Si Santiago na dating batang namamatay, ang gayon ay ang matang lalaki ng amala. Lumaki siya na may kaibigan na siya ay nantig ng Diyos, na ang kaniyang bahay ay may mas malaking layanan. Siya ay naging isang bahay na halimbawa ng pagtagumpay. Ang katatagan ng espiritu ng Dao at banal na bayaya. Ang pamilya, nagkakaisa at pinalakas, handang ibahagi ang kanilang kwento sa mundo. Apang ang liwanag ng himalang ito ay makarating sa iba pang mga nagyarap na puso. Ang ganiyang paglalakbay ay may mahalagang sandali pa rin, isang mas malon na paghahayag na magpakailanman ay magtabuklad sa kapalaran ay Santiago at ang kanyang PAMILYA sa ganap na pagnambalik ang kalusugan ay Santiago.
bumalik sa bagong normal. Ang buhay ng pamilya, na puno ng pasasalamat at katiyakan ng mala naranasan. Gayunman, natataling buhay sa isipan ng bata ang alaala ng pakikita nila ni Padre Pio. Hindi balang malabong alayla ng delirium, kundi balang ising malawanag at palaging presensya. Si Santiago, na ingayon ay isang 10 taong gulang na batang lalaki, ay nagsalita tungkol sa peri na may andidi, na may likas na katangian ng isang taong nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang kaibigan. Inalarawan niya ang mga detalye ng tagpuan, ang mga amoy, ang mga kilay, ang mga sensasyon, ay napakaliwanag na perin na si Valentina, kahit na nasaksiyan niya ang himala. Kung minsan ay nagtataka tungkol sa lalim ng karanasan ng kanyang mga pag-usap nila ay Santiago ay naging daluyan ng mga banayad na paghahayag. Siya na may katalasayan at pagiging sensitibo ng isang kaluluwa na humipo sa beno, ay nagsimilang magbahagi ng mag-alala tungkol sa buhay, kamatayan, at Pananampalataya na lampas sa kaniyang edad. Sinabi ni Padre Pio na dapat nating ipagdasal ang mga nagdurusa, biulong niya sa kanyang ina, nakatuon ang kanyang gamara sa malayong punto na tila binabalikan niya ang sandaling ayon. Ang mga salitang ito na tila simple ay umalinggaf nga sa puso ay Valentina na may lalim na humantong. Sa kanya sa pagmimuni-muni, nadam niya na kahit papano ay biniyayan si Santiago ng isang espesyal na kulub, isang mas malalim na koneksyon sa mundo ng mga espiritu. Parami nang parami anakit ng malay na Santiago. Mula sa iba't ibang bahagi ng Latin America, may galim na dumating sa tahanan ng pamilya, na humihingi ng peo, panalangin at isang sulyap sa pananampalatayang nagpagaling sa bata. Ang mga kababayan, karamihan ay mga ina at lola, ay sumilit ng mga emosyonal na lim, na nagbabahagi ng kanilang sariling mga sakit at humihingi ng pamamagitan sa Santiago sa kanilang. Ang tahanan nina Valentina at Ricardo na dating isang dissenting tahanan ay naging isang malit na sentro ng debasyan. Isang lugar ng pagpipilong para sa mga naghihirap na kaluluwa na naghahanap ng kapanatagan at pag-asa. Si Valentina sa karunungan na ibinigay sa kanya ng karanasan ay tinanggap ang layat ng may pagmamahal. Ay binahagi ang kuwento ng kanyang anak, hinihiyat silang panatalain ang pananampalataya upang humingi ng kagalingan sa kanilang saraling. Mga PUSO.C Dr. Torres na patuloy na nakikipag-ugnay sa pamilya ay patuloy na nagmamasid kay Santiago nang may halo scientificong ng tears, inguni may lumalaking pagpapatigan. Napansin niya ang perpektong kalusigan ng Bata, ang kawalan ng anyamang kakabat ng sakit, at nagtataka kung paano may palawanag ayan ng agam. Sa isa sa kanyang mga pagbisita, kinausap niya si Santiago at tinanong ang kanyang karanasan. Inalarawan ang Bata sa kanyang mahinang tinig, si Padre Pio na may maraming detalye na gumabagabag sa doktor. Sinabi niya sa akin na dapat akong maging mensahero ng pag-asa. Bulong ay Santiago na katingin kay Dr. Torres na may karunungan na hindi sa kanya. Ang doktor, bagamat isang scientifico pa rin, ay nakaramdam ng panginginig. Iba ang batong aywayon.sa. Jidna ang kapaligiran na ito ang debasyan at misteryo. Naramdaman na Valentina
ang ising tawag, ising inspiration mula, ese ising mas matas na panagnilan. Ito ay ising panloop, malambo inguni matiagang tinig, na nagtulik ese kanya na ay bahagi ang. Kuwento inay Santiago, ese mas malaking madla. Nadama niya na, ang mensahe inay Padre Pio, ang himala, ang pagpagaling, ang lakas ang Pananampalataya, ay kailangang mabat ang higit pa at mas maraming puso, lalo na ang mga na tulad niya, ay minsan ay natiguan ang kanilang sarili ese lambak ang Anino, alam niya na ang kuwento inay Santiago ay hindi lamang sa kanya, kundi sa layat ang nagahangit ang pagpagaling, banal na proteksyon, panloob na kapayapan. Ito ang paghahanda para sa pinakahintay na sandali, ang kasadulan ang isang paglalakbay. Ang pananampalataya na magbabago sa bahay ang maraming tao. Nagakarosa ang pamilya sa Panalangin. Inabot na ang layunin inay Santiago ay malapit na ang ganap na matapat. Punong-puno ang silid ang konferensya na may maraming tao na lumampas sa inasahan. Ang mga kababayan na may mga rosaryo sa kanilang. Mga kami, mga kalalakihan na may luha na magamata, bata at matanda. Layat ay nagtipon apang marinig ang patatu, ang isang pamilya na nakasaksi ang isang himala. Ang kapaligiran ay puno ang halatang pagesa, isang halo ang pagkabalisa at pagpapatagan. Si Valentina na nakaswo ang simpleng damit, ang guni may aura ang kapayapan na nagnaninging mula sa kanyang muka, ay umakyat sa entablado. Si Ricardo, sa kanyang tabi, ang hinawakan kami ni Santiago, na ang gayon ay isang malasag at malawiming na tindier. Ang entablado ay panalamusin ang imahe inay Padre Pio, at ang liwanag, malambo at chinto, ay bumagsik sa eksena, na lumika ang isang kapaligiran. Ang TAIM 10.NAGSIMULA, ans magsalita si Valentina, sa mahinihan at melodikong tinig na pamupuno sa silid. Isinalazi niya ang kuwento inay Santiago, mula sa mapamansaling pagsusuri hanggang sa gabi ang hamala. Ang kanyang nagsalita ay puno ang jamdaman. Ang gani may kalanawan din na nakakuha ang pansin ang layat. Inalaruan niya ang kalangkitan ang pananood. Ang kanaing anak na nawawala, ang kawalan ang pag-asa ang ba doctor, ang kalangkitan ang panalangin. Ang bawat panggangsip ay isang panyaya sa pagnuminimuni, isang tulay sa impasya. Panajunayan nito ang sakit ang mananood and nanga. Pagzubak na kanakaharap ang marami run. Ang mapagdaduda na bumabagabag sa kanilang kaluluwa. Siguro, iko ay pagpunta sa pamamagitan ng isang katsalad na sitwasyon. Sabi niya, at ang kanyang mga mata matyaguning ang namata ang marami sa madla, na tumango sa katahimikan. Nangilarawan inay Valentina ang gabi ang mala, ang sandaling idalat. Inay Santiago, ang kanyang gamata, at nakita si Padre Pio. Isang bulong ang pagkamana ang dumaloy sa mga tagapakinig. Hinawakan ang mga tao ang kanilang hininga, nabutan ang bawat salita. At pagkatapos, ngagambita si Valentina, kung mayroon kang isang kuwento ang Pananampalataya na ibabahagi, isang patatu ang pagdagampayan, makomento sa ibaba, dahil ang iyong. Ang salita ay, maring medjing liwanag na nagbibigay liwanag sa landas ang isang tao. Ito ay isang panawagan sa paglos, isang panyaya sa komunidad, apang ibahagi ang pananampalataya. Dumating na ang pinakahintay na sandali. Lumingan si Valentina kay Santiago,
at siya na may tahimik na anggidi, kinuha ang mikropono. Ang kanyang tinig na dating isang bulong, ang gayon ay umalinggafka nang may kamang-kamangawang at lalam. Inilarawan niya ang pangitain ay Padre Pio, hindi balang isang bata na nagsasalezi ng isang panaginip, kundi balang isang kaluluwa na nagkaroon ng malam na pakipakpo sa banal. Nagsalita siya tungkol sa mga sugat sa mga kamay ng santo, tungkol sa hitsur ng pag-ibig na buwabalat. Ay kanya, tungkol sa pakiramdam ng kapiyapan na pamupuno sa kanya. Sinabi niya sa akin na dapat akong maging mensahero ng pag-asa. Inulit ay Santiago, ang napuno ng samasamang bantong hininga ang silid. Ang work ay dumating ng alarawan ay Santiago na ipinadang sa kanya ay Padre Pio ang kanyang mga kamay. At ang sakit na naramdaman niya ay nagsimilang mawala tulad ng heming sa raw. Naramdaman tayo ang init sa aking dibdib at nawala ang sakit. Sabi niya at tumalo ang luha sa muka kundi marami sa manonood. Ito ay bahay na patunay ng siyamala ang hindi may pagalanganan na patado ng banal na intervention. Ang sandaling ayon ay hindi lamang tungkol sa pagpagaling ay Santiago. Ito ay tungkol sa pagpagaling ng kaluluwa, tungkol sa pagpapanabago ng pananampalataya, tungkol sa pangasa na ang Diyos ay laging naroon kahit nasa pinakamahirap na sandali. Huli, umakyat sa entablado si Dr. Torres at sa isang tinig na nadadala sa damdamin, kinampirma ang hindi may paliwanag na pagaling ay Santiago. Siya, ang daw ng agam, ay sumuko sa puwersa ng jimala na kinikilala na may mga sukit ng pag-aro, na hindi monawan ng katwiran. Wala kong pangabang na paliwanag, sabi niya, at ang katahimikan sa silid ay halos mapatagan. Pero nasaksihan kayo ang Pananampalataya na Valentina at ang pagaling ay Santiago. Sa ingayon, narenew na ang Pananampalataya kayo. Ang kasugdulan ay hindi lamang isang patado, kundi isang karanasan, isang sandali ang mawalan na spiritual na koneksyon na pinagisa ang layat sa silid sa isang pananampalataya. Sa isang PAG-ASA.MINAMAL. Nang kapatid, ang kuwento ay Santiago ay hindi lamang salasay ang physical na pagpagaling. Ito ay isang patatu sa lawak ang pananampalataya. Isang tangla ng pagjusa para sa ating layat na sa elang mga punto. Pakiramdam ay nawawala sa mga anino ng bahay. Ang karanasan ni Valentina at Ricardo ang pagbabagong inyo ay Santiago at maging ang tahimik na pagbabalik loob ay Dr. Torres ay bahay na patunay na. Kahit na nabos na ang agam SM the posibilidad nato. Ang kamay ng Dios ay umabot sa pag-ibig at awa. Ang himala ay Padre Pio na nakantig sa bahay ay Santiago ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari, kundi isang echo ng banal na presensya na nagpapakita ng sarili sa ating bahay araw-araw. Kung mayroon lamang tayong mga mata na makakakita at mga puso na maramdaman, ay tinuturo sa atin ang pagalakbay na ito na ang pananampalataya ay hindi isang pagtakas mula sa katotohanan. Ang gani isang puwersa na nagpapahinsalit sa atin na harapan ito ng may lakas ang loob. Ito ay kikiyakan na hindi tayo nag-isa kahit sa pinakamahirap na sandali, at na ang pamamagitan ng santo, tulad ng minamail na si Padre Pio,
ay isang dan patungo sa biyaya. Ilang bisis na ba nating naranasan sa bahay natin ang emga? Sitwasyong tilawalan ng pag-asa? Ilang bisis na ba tayong nawalan ng pag-asa, sakit at kalungkitan? Ang kwento ni Santiago ay isang palala na sa bawat pagsubok mayroong pagatatan para sa isang yamawa. Para sa isang panibagong pananampalataya, isipin natin ang lakas ni Valentina, ang pagtangi niyang sumuko, ang kanyang pagtitiyaga sa padiyak kay Padre Pio, ang masagasig na pananampalataya na ito, ang hindi natitinig na pagtitiwala, ang nagyugnay sa atin sa banal, ang nagbubukas ang pintuan sa impossible. At paano naman si Santiago, ang batang lalaki na sa kanyang kawalang muwang ay nagkaroon ng pribilehiyo ng gayong malanam na pakikita? Ang iyong bahay ingayon ay isang layanin, isang bahay na patado ng awa ng Diyos. Naway ang kanyang kwento ay magbigay inspiration sa bawat isa sa atin na tingnan ng ating sariling mga pakikibaka nang may sariwang mga mata na may pananampalaya, na walang sakit, na hindi mabsan ng pananampalataya, walang sugat na hindi kayang paglingin ng pag-ibig ng Diyos, naway ang salasay na ito. Na ibinabahagi namin ngayon ay medyo isang balsamo para sa inyong kaluwa, isang paghihikat para sa inyo rin na hanapin ang spiritual na pagpagaling, banal na proteksyon, at panloob na kapayapan na inyong hinahangad. Sapagkat, tulad ni Santiago, layat tayo ay minamail na mga anak ng Diyos, karapat dapat sa kanyang biyaya at sa kanyang gahimala. Naway patuloy na magliwanag ang liwanag ni Padre Pio sa ating mga landas. Naggabayan tayo sa ating paglalakbay ng PANAMPA la DAY si Santiago, na ngayon ay isang young adult, ay nagdadala hindi katahimikan ng isang taong nantig ng banal. Bahay ay isang himno sa pasasalamat, isang tahimik na patato sa biyaya na naglitas sa kanya. Inialay niya ang kanyang sarili sa iba, binibiging inspiration ang iba sa kanyang kwento. Isang bahay na palala na patuloy na namamagitan si Padre Pio gagabay sa atin, at nagpapalala sa atin na ang pananampalataya ang tulay tungo sa impossible. Kung nantig ka sa kwentong ito, kung naramdaman mong maling nagalab ang APOY ang pananampalataya sa iyong puso, inanyayahan kayo kayong ibahagi ang inyong sariling patato. Mga komento, ang inyong tinig, ang inyong karanasan, ay maring majing liwanag na nagbibigay liwanag sa landas ng ada nagahangad ng kagalingan at banal na proteksyon. Magiwan ng Amen sa mga komento. At huwag kalimuting mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang campanilla upang makatanggap ng higit pang umgol kwento and pananampalataya na nakatantig sa kaluluwa. Sama-sama, tayo ay isang pamayanan ng pananampalataya na nagkukesa sa pamamagitan ng kag-ibig na Kristo at pamamagitan ng banal.